Okay, so let's create some directories and files. Okay, mkdir uh, DevOps directory, AWS, Azure, GCP. Okay, ls, good. Let's create some files. Touch f1.txt, sample.txt, demo.txt, hello.txt. Good, good. Okay, done. Okay, fine. So if you want to, can you say which? Let's consider. Let's create some more files. Touch touch AWS touch DevOps touch Azure. Good. Can you say like which are all file? Okay, let's get some more files. Touch uh, AWS. Okay. Sure. Okay. So can you say which are all files, which are all directory? Can you identify? Can you identify which are all files? Either files, either directory. Can anyone identify? Either directory, either file files. Anyone? Anyone? So either files, either directory. Okay. So it's very difficult to find, am I right? TXT and all files. Okay, good. Right. So 1, 2, 3, 4 folders. Okay, colors, names. Okay. Actually, through color, நீங்க கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்புறம் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, நீங்க கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா நாட் கரெக்ட், பிகாஸ் ரியல் டைம்ல எல்லாமே ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க டிஎக்ஸ்டி வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் இட்ஸ் ராங் மெத்தட். நீங்க கலர் வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் or else if you find by txt it's a wrong way, because இங்கெல்லாம் txt இல்லை, இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் தானே, இங்கெல்லாம் txt இல்லையே. So how you can find is ls-n. So ln a long listing, long, okay, long listing. Now it will show a star details, என்ன details காமிக்கும். So whether it's a directory or not. See இங்க d இருந்துச்சு அப்படின்னா directory. Can you see இங்க d இருக்கு, அப்ப AWSங்கிறது ஒரு directory. அப்போ வந்து ls-l கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயிலா அந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ் பத்தி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். ஸோ டி இருக்கு டைரக்டரி. ஸோ இதுக்கிட்டையும் டி இருக்கு டைரக்டரி. அப்போ டெவாப்ஸ் எங்கேயும் டி இருக்கு டைரக்டரி. ஜிசிபி டி இருக்கு டைரக்டரி. ஸோ இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ். சி டி இல்லை, அப்போ டி இல்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ். கிளியர்? So this is how you identify ls-l. So ls-l வச்சு தான் you can find it whether it's a directory or it is belongs to file. So அதே மாதிரி you'll have some extra details like when it's created, எப்போ இது create பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி details, which user is owner, like which user created this file, each hyphen user. Am I right? Who am I? So each to hyphen user have created these files. Clear? ஓகே, அப்போ each hyphen user தான் வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ls-l வச்சு நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், whether it's a directory or file. இங்க d இருந்துச்சுன்னா it's a directory, இங்க d இல்லை அப்படின்னா it's a file. Clear? Got it? Got it? Okay. So அதே மாதிரி what are you going to do? If you want to see the hidden files, இப்போ எனக்கு வந்து hidden files பார்க்கணும் அப்படின்னா, okay, before that how to hide a file. For example, இந்த அஷூர்ங்கிற ஃபைலை நான் ஹைட் பண்ண போறேன். இந்த அஷூர்ங்கிற ஃபைல் நான் ஹைட் பண்ண போறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து விண்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா how will hide? Let's go to Windows. Let's go to documents. If you want to hide some file, how we can hide? Just view, show. Okay, just select this file. Select this file. Click on this. I think this view, show, hide files. You have some option, okay, to hide this file. Right click.
See, actually, okay, there's some more. Okay, there's some more option. I think I forgot actually in can I read this new okay, not a problem. So you can hide the file. Okay, so if the hidden files are coming up, okay, I'll see. I'll go to view option, but not option view. I'll go to view show hidden files. இப்போ இது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா see எனக்கு நிறைய files காமிக்கும். இதே எனக்கு hidden files பார்க்கணும் அப்படின்னா if I click here, you can see the hidden files. See, you can see the hidden files. Like same way, what you can do is in Linux, if you want to hide some files, இப்போ இதுல ஏதாவது file நீங்க hide பண்ணணும் அப்படின்னா how you can hide by mv command. Actually, mv has two purpose. Mv command has two purpose. I've been teaching you. So one of the purpose is move, and another one is rename. Okay, mv have two purpose. You can move the files, you can rename the files. So one of the purpose is rename, another purpose is move. So move na enna nama paakalam, files move பண்றது அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். So another purpose is rename. Using mv you can rename the files and directories. Okay, so what I'm going to do, இந்த அஷூர்ங்கிறத rename பண்ண போறோம். Why? நான் இந்த அஷூர்ங்கிற டைரக்டரியை ரீநேம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அஷூர்ங்கிற டைரக்டரியை if I want to rename, okay, if I want to rename this Azure, what I'll do is I'll just go to my see, just go and இந்த ஃபைலுக்கு இந்த டைரக்டரிக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் ஆட் பண்ணினா it will hide. ஓகே, இந்த டைரக்டரி நேமுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be hide. அப்போ எப்படி இங்க ஒரு டாட் ஆட் பண்ண முடியும்? ரீநேமிங். we have to rename this Azure directory. இந்த அஷூர்ங்கிற டைரக்டரியை நம்ம ரீநேம் ஃபைல், சாரி, அஷூர் இஸ் அ ஃபைல். ஸோ இந்த அஷூர்ங்கிற ஃபைலுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டாட் ஆட் பண்றோம்னா இட் வில் பி ஹிடன். ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம இந்த டாட் ஆட் பண்றது? பை ரீநேமிங் திஸ் ஃபைல். அப்போ ஒரு ஃபைல் எப்படி ரீநேம் பண்றது? யூசிங் எம்வி கமாண்ட். யூசிங் எம்வி கமாண்ட் யூ கேன் ரீநேம் திஸ் ஃபைல். சி அஷூர் டு டாட் அஷூர். Clear? mv rename. mv means renaming Azure to dot Azure. See, ls put பாருங்க. See, Azure is not there. For example, I am going to hide this file allo.txt. எப்படி hide பண்றது? By renaming mv allo.txt dot allo.txt போட்டீங்கன்னா rename பண்ணுங்க allo.txt. That's all. See, allo.txt இல்ல. See, I will rename this gc இருக்கு. Actually gcp mv gc வந்து நான் gcp rename பண்றேன். நான் hide பண்ணல, பட் நான் இதை ஹைட் பண்ணல, ஜஸ்ட் ரீநேம் பண்றேன். ஜிசிங்கிறத தப்பா இருக்கு. ஐ ரீநேம் டு ஜிசிபி. ஓகே, நான் முன்னாடி டாட் ஆட் பண்ணதான் எனக்கு ஹைட் ஆகும். நான் டாட் ஆட் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஐம் ரீநேமிங். இட்ஸ் ரீநேம் டு ஃப்ரம் ஜிசி டு ஜிசிபி. ஓகே, இதே முன்னாடி ஒரு டாட் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஹைட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ எல்எஸ் -l. சி எல்எஸ் -l பார்த்தாலும் சி வேர் இஸ் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் கன் சி. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சி த ஹிடன் ஃபைல்ஸ், நீங்க ஹைட் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ls -a. -a will show the hidden files and directories. -a will show the hidden files and directories. See, இருக்கா Azure இருக்கா, allo dot இருக்கா. see, அப்ப டாட் இருக்கிறது எல்லாமே hidden files. இதெல்லாம் hidden files கிடையாது, ஏன்னா டாட் இல்ல. எந்த ஃபைல் இல்ல டைரக்டரி நேம் முன்னாடி ஒரு டாட் இருக்கோ அதெல்லாம் hidden files. clear? so how to unhide? so hide பண்ணிட்டீங்க, how to unhide? hide பண்றது எப்படி unhide பண்றது? anyone? how to unhide? How to unhide? Anyone? How to unhide these files? hide பண்றது எப்படி unhide பண்றது? சிம்பிள். இந்த டாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா unhide ஆயிடும். இந்த டாட்ஸ், ஓகே, நீங்க போட்ட அந்த டாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க, இங்க இருக்க டாட் பிளஸ் அஷூர் முன்னாடி இருக்க டாட், இந்த டாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can unhide. எப்படி ரிமூவ் பண்றது? by renaming mv dot allo.txt வெறும் allo.txt rename பண்ணுங்க. rename. that's all. it will unhide. dot see, okay, ls -a. அதே மாதிரி டாட் அஷூரை ஜஸ்ட் அஷூர்னு ரீநேம் பண்ணுங்க. mv டாட் அஷூரை
Just rename to Azure, that's all. See, clear? By removing dot, you can unhide the files. So எதுக்கு இந்த files and directories? Okay, you can also hide the directory. For example, the DevOps in the directory hide பண்ற same DevOps. Okay, so actually இந்த slash எதை இந்த slash வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா directory மென்ஷன் பண்ணுது. Okay, இந்த slashங்கிறது directory மென்ஷன் பண்ணுது. If you want, you can mention. Okay, so whether I taught you cd சொல்லி கொடுத்திருக்கானோ cd, no, right? Change directory னு பார்க்கலாம், right? I'll be teaching you. Okay, so I'll rename mb devops to dot devops. See, முன்னாடி DevOps இருந்துச்சு, இப்போ DevOps வந்து இல்ல, ஏன்னா I just hide it. So to see unhide .devops. அப்போ நீங்க கேட்கலாம், எதுக்கு ஹைட் பண்றாங்க? எப்படி உங்களால ls-a போட்டு உங்களால பார்க்க முடியல, எதுக்கு அப்ப ஹைட் பண்றாங்க? You have doubts, கரெக்டா? ஜஸ்ட் நீங்க ஹைட் பண்றீங்க, பட் உங்களால பார்க்க முடியுது, ls-a கமாண்ட் கொடுத்து உங்களால hidden files பார்க்க முடியுது. Then what is the purpose of hiding? See, ஹைட் பண்றது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க பார்க்காம இருக்கிறதுக்கான கிடையாது. எதுக்கு ஹைட் பண்றாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல். ஸோ அப்போ அதை ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் delete or you should not modify it. புரியுதா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டாட் பேஷ் ஆர்சி, டாட் பேஷ் ப்ரொஃபைல், டாட் எஸ்ஹெச் இதெல்லாமே வந்து நீங்க பார்க்க கூடாதுக்காக அவங்க ஹைட் பண்ணி வைக்கல. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல். இதுல ஏதாச்சும் நீங்க மாடிஃபை பண்ணி இல்லை டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க சிஸ்டம் கூட கிராஷ் ஆகும். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். ஸோ அப்போ இந்த ஹிடன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கணும், அதுல எதுவும் மாடிஃபையோ அது டெலிட்டோ நீங்க பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? ஸோ அதுக்கு தான் அதை ஹைட் பண்ணி வைக்கிறாங்க தவிர மித்தபடி நீங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஹைட் பண்ணி வைக்கல. காட் இட்? ஓகே, நீங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஹைட் பண்ணி வைக்கல. ஓகே, எதுக்கு அது ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மோர் சென்சிட்டிவ், so that you should not delete or you should not update or you should not modify. Clear? Got it? Okay, so these are, see, ls-a கொடுத்தீங்கன்னா you can see the hidden files and directories. You can give like this also, as ls-l long listing means entire detail கிடைக்கும், directory text file எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க, யார் கிரியேட் பண்ணாங்க எல்லாமே கிடைக்கும். see, இதுல ls, இதுல வந்து hidden files காமிக்காது. இதுவே நீங்க ls -l a ஏன்னா hidden files காமிக்கும், long listing hidden files காமிக்கும். see இதெல்லாம் hidden files, இது hidden files, இது hidden files, hidden files, this hidden directory, hidden files, cd இருக்கா directory, இதுல hidden files, இது hidden directories. Okay, clear? Got it? Yeah, you can use it. You can use not a problem. Okay, ls-l -a you can use, or you can use it like this also. Both are same. Clear? Okay, so got it? How to rename? Okay, how to rename, how to hide the file, how to unhide the file. Clear? Got it? Okay, okay, fine. So ls, so currently I'm in which directory? Currently I'm in EC2-user. இப்போ இந்த லொகேஷன்ல இருந்து இந்த லொகேஷன் currently I'm working in EC2-user directory. So அப்ப இந்த லொகேஷன்ல இருந்து I want to get into Azure directory. நான் வந்து Azure directoryக்குள்ள போயிட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம். அப்ப இங்க இருந்து எப்படி Azure directoryக்குள்ள போறது? Using cd command. cd stands for change directory. From this directory I'm going to get into this directory, Azure directory. cd Azure. Clear? cd Azure. So அப்போ வந்து I'm going to change my location to from EC2-user to Azure directory. See? Clear? pwd போடுது. See? Before you are in EC2-user, now you are in Azure directory. Clear? You can create some file, touch vm.txt. Clear? Got it? Clear? Good. Okay, fine. So okay, so if you want to come back, okay, currently you're in Azure directory. Okay, currently you're in Azure directory. If you want to go backwards, in the Azure directory you have to go backwards to EC2-user. பின்னாடி நீங்க backwards போகணும் அப்படின்னா cd double dot. Okay, so அப்ப cd double dot கொடுத்தீங்க அப்படின்னா Azure directory இருந்து you will come back to EC2-user. See, check. Got it? Clear? Okay, இப்போ திரும்பி நான் வந்து AWS directoryக்குள்ள போனா cd AWS pwd. Okay,
Clear? Got it? Clear? So if I want to come back to EC2-user, CD double dot. Okay. If you in the directory in the home directory CD double dot. See, currently you're in home directory. If I EC2-user directory, see EC2-user directory, CD EC2-user directory. Got it? Cool. Okay, fine. Got it. Okay. Sir, can we create a file without getting inside the directory? Yeah, you can create. I'll teach you. You can create. Okay, simple. What you can do is touch. What is the file name? Sample.txt. You want to create inside which directory? Azure directory. Okay. Before that, see, if on a CD, AWS in the slash எதை represent பண்ணனா AWS ங்கிறது ஒரு tag. Okay. நீங்க just நீங்க எல்லாமே டைப் பண்ணதால just A கொடுத்துட்டு AWS இல்ல A கொடுத்துட்டு tab key ரெண்டு வாட்டி பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அது காமிக்கும் A எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு. ஓகே, A எல்லாம் என்ன இருக்கு? AWS இருக்கு, Azure இருக்கு. உங்களுக்கு இது எதுக்குள்ள மூவ் பண்ணணும்? AWS. So இந்த ஸ்லாஷ் எதுக்கு அப்படின்னா it represent it is a directory. AWSங்கிறது ஒரு directory. அப்ப directory எப்படி represent பண்ணுவாங்கன்னா using slash m. Okay, slash இருக்கு அப்படின்னா it's a directory. Okay, directory is represent using slash. அப்ப இது ஒரு directory. அப்ப கம்பல்சரி நம்ம எல்லா வாட்டியும் directory மென்ஷன் பண்ணும்போது slash போடணுமா கேட்டீங்கன்னா not necessary. See, slash போட்டிருக்கேன். I'll come back. See, AWS CD. Clear? இப்ப நான் slash போடல, then also you get into AWS directory. Clear? So it's not compulsory. நீங்க slash போடுங்கிறது ரொம்ப compulsory கிடையாது. It's not mandatory. Okay, but that slash represent it's a directory. Okay, இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். இப்போ வந்து ls okay, I'll come backward. See, அப்போ இவ்வளோ files and directories இருக்கு. இதுல எதெல்லாம் files எதெல்லாம் directory எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Anyone? இப்போ இதுல எதெல்லாம் files எதெல்லாம் directory, how you will find? So we have interactive session. Okay, just take interact so that you will be learning lot of things fastly. Okay, so எதெல்லாம் files எதெல்லாம் directory எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்பதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். What is the command to find? Everything is directory and files. What are the directory? What is the files? How will you find? How will you find? Anyone? How will you find? No, you should not use color. Just now only I taught you. Sadhu, just now, see, real time ஒரே கலர் தான் இருக்கும். சரி, வெயிட் பண்ணுங்க. ரியல் டைம்ல ஒரே கலர் இருக்கும். Just wait a minute. நீங்க கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்க கூடாது. Okay, just wait a minute. Just wait a minute. Wait. I'll change the color. Okay, wait. I'll change the color. Okay. இப்ப சொல்லுங்க. எதெல்லாம் டைரக்டரி? நீங்க கலர் வச்சு கண்டுபிடிச்சீங்க. இப்ப சொல்லுங்க. எதெல்லாம் டைரக்டரி, எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ்? கண்டுபிடிக்க முடியுதா? கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுதா? சரி, txt வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? ஓகே, நான் txt ஷூ பண்றேன். ஓகே, I'll remember txt. ஓகே, சார் நோ ஃபைன். இப்போ எதெல்லாம் டைரக்டரி, எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ்? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Yeah, ls-n. Clear? Got it? Clear? Yes, start with D or directory. Remaining or files. இல்லனா இன்னொரு கமாண்ட் இருக்கு. இன்னொரு கமாண்ட் இருக்கு. ls-f. File type -f. So இப்போ சொல்லுங்க. எதெல்லாம் டைரக்டரி, எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ்?
இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம். எதெல்லாம் டைரக்டரி, எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ்? anyone? Yeah, ஸ்லாஷ் இருக்கிறதுலாம் டைரக்டரி. ஓகே, ஸ்லாஷ் இருக்கிறதுலாம் டைரக்டரி. குட். ஓகே, so அப்ப ls-ங்கிறது it will list the files and directory in the current working directory. ls hyphen l வந்து long listing. It will show the detailed யார் கிரியேட் பண்ணா என்ன டைம், அது டைரக்டரி எல்லாமே காமிக்கும். ஓகே, இது ls hyphen a போட்டீங்க அப்படின்னா hidden files and directories காமிக்கும். இது ls hyphen or போட்டீங்க. ஓகே, ls hyphen lr இல்ல or போட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல காமிக்கும். see I show you ரிவர்ஸ்ல காமிக்கும் ls hyphen l. இந்த ஆர்டர்ல காமிக்குதா? இதே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பார்க்கணும்னா ls hyphen lr. இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் சொல்றேன். see இந்த இதுவே உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல காமிக்கும். இதே ls hyphen lt இருக்கு, இது கூட ஓகே ஃபைன். ls hyphen ll ls hyphen lt இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைம் காமிக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த டைம் எந்த டைம்ல கிரியேட் ஆயிருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல காமிக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த see இது வந்து ரேண்டமா காமிக்குதா? ரேண்டம் ஆர்டர்ல காமிக்குது. பட் பேஸ்ட் ஆன் த டைம் இட் வில் ஷோ. see ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்டா கிரியேட் பண்ணது ஜிசிபி, அதுக்கப்புறம் சாம்பிள் கிரியேட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் அலோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் f1 கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் டெமோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் AWS டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அப்புறம் AWS ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அப்புறம் Azure ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், ஜிசிபி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஃபைல்லாம் Azureங்கிற டைரக்டரியை மாடிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஸோ மாடிஃபை கிரியேட்டட் based on that it will list it. Clear? File type. Okay, file type ls hyphen f file type. Clear, got it? Okay, so ls hyphen l ls hyphen lt. so இதே நீங்க ரிவர்ஸ்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா ls இந்த based on the time நீங்க ரிவர்ஸ்ல பார்க்கணும். எதுலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படி ரிவர்ஸ்ல பார்க்கணும் ltr or வந்து இந்த based on the time it will show in reverse order. see இத அப்படியே திருப்பி போட்டு ரிவர்ஸ்ல காமிக்குது. that's all. Clear? இதெல்லாம் almost no, it's not more important. Clear? Any doubts? Clear? Good. Okay, so let's go. சரி, okay, let's go get into directory cd AWS. so எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் டைரக்டரி. so I'll put ls hyphen f. okay, so AWS directory. so I'll get into AWS directory. okay, இப்போ இதுக்குள்ள let's create some files. touch f1 dot txt f2 dot txt f3 dot txt f4 dot txt. good. I'll come back. okay, I'm going to delete AWS direct. okay, I'm going to delete AWS direct. what is the command to delete AWS direct? What is the command? Anyone? Fast. What is the command? delete AWS direct. and friends, on Saturday you will be having quiz. okay, on Saturday you will be having quiz. okay, on Saturday you will be having quiz. Everyone should attend. so those who don't revise the classes, revise soon. so Saturday we'll be having quiz. okay, so yeah, we'll be having a mock-up test and quiz test. so everyone should be ready on Saturday. okay, what is the command to delete directory? or dir AWS, am I right? see, but it's not deleting. That it's giving error like directory is not empty. It's not deleting. Why it's not deleting? okay, let's try to delete some other directory. let's create another directory called mkdir. okay, let's have some Docker. okay, so there is any files inside Docker directory? there is any file inside Docker directory? no. there is no files. okay, there is no files inside Docker directory. எப்படி செக் பண்ணலாம்? ஒண்ணு நீங்க cd போட்டு
டாக்கர் டைரக்டரிக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஒரு ஃபைல்ஸும் இல்ல அப்படின்னா ஜஸ்ட் கம் பேக். இங்கே இருந்து அதுக்குள்ள போவாம அந்த டைரக்டரிக்குள்ள டாக்கர் டைரக்டரிக்குள்ள போய் எல்எஸ் கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றது பதிலா இங்க இருந்து நீங்க பண்ணலாம் எல்எஸ் டாக்கர். அப்போ இந்த எல்எஸ் கமாண்ட் என்ன பண்ணும், டாக்கர் டைரக்டரிக்குள்ள போய் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும், இங்க காமிக்கும் எதுவுமே இல்லை. கிளியர்? ஸோ அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போய் தான் நீங்க எல்எஸ் போட தேவையில்ல. டைரக்டரி வெளில இருந்து எல்எஸ் டாக்கர் போட்டாலே இட் வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ எம்டி டைரக்டரி. ஸோ RMDIR டாக்கர். RMDIR டாக்கர் போட்டா லேட் ஆகுது. RMDIR AWS போட்டா லேட் ஆகல. Why fail to date? Why? Anyone why? Because RMDIR 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 will delete the empty directory. RMDIR will delete the empty directory. So ஆனா நம்ம கிரியேட் பண்ண AWS directory இருக்குல்ல, AWS directory empty directory. AWS directory empty directory no empty ls AWS. AWS directory குள்ள there is a files, there is some contents, files and directories இருக்கு. ஓகே, so someone asked எப்படி வந்து இந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே நான் எப்படி ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரி கிரியேட் பண்றேன், அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே எப்படி நான் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரி கிரியேட் பண்றேன்னா சிம்பிள் ஃபேட்ச். ஓகே, welcome .txt AWS directory. அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே ஜஸ்ட் அந்த டைரக்டரி நேம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண சொல்றேன். ls AWS directory. It is not created. I have done some mistake. Let's check. Touch AWS directory. Okay, sorry. Touch welcome .txt inside AWS directory. Okay, why it's not writing? Touch welcome .txt. It's creating in current directory. Okay, let's do like this. Touch welcome AWS inside AWS directory create welcome.txt. Now it's okay, I think so. Yeah, now it's okay. Okay, I'll do once again. So up AWS directory, okay, AWS directory, I will create a file. FD touch, okay, touch in the directory AWS inside AWS directory. Mention the file name. Let's take file name as okay. Let's mention the file name as demo. Just wait a minute. Okay, so what you do, I'm creating a file inside AWS directory. அந்த ஃபைலுக்குள்ள அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே AWS டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே வெளில இருந்து, ஓகே, வெளில இருந்து நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். ஜஸ்ட் வெயிட் a minute. Okay, I'll create a file inside AWS directory. So what file we can create? Test. Okay, let's give it as test. Test.txt ls. Okay, ls AWS. See, so அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகாமே நான் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறேன். Clear? So who asked this doubt? Clear? Those who asked this doubt, clear? Clear?
So that's all. Clear? Okay, fine. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா அப்போ empty directory delete பண்ண முடியுது. So let's consider ls-f ls-f GCP directory delete பண்றேன். ls GCP அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ RMDIR empty directory delete பண்ணா let's use RMDIR GCP. See, delete ஆயிடுச்சு. ls-f அஷூர்க்குள்ள ஏதாச்சும் இருக்கா? ls அஷூர். See, அஷூர்க்குள்ள ஏதாச்சும் இருக்கு, கண்டென்ட் இருக்கு. அப்போ RMDIR யூஸ் பண்ணா delete ஆகாது. ஏன்னா it's not empty. Am I right? See, it's not deleting. So ls-f. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே empty directory இல்லை. அப்போ RMDIR எதுக்கு யூஸ் where you will use RMDIR to delete the empty directory. If you want to delete the empty directory, you can go for RMDIR. Okay, if you want to delete the empty directory, you can go for RMDIR. அப்போ ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ் இருக்கு, சப் டைரக்டரிஸ் இருக்கு. ஃபைல்ஸ் அண்ட் சப் டைரக்டரிஸ், ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள ஃபைல்ஸ் அண்ட் சப் டைரக்டரிஸ் இருக்கு அப்படின்னா how to delete it? RM -R recursively. Okay, recursively delete the directory. Okay, அதுக்குள்ள கண்டென்ட்டே இருந்தாலும் அதுக்குள்ள கண்டென்ட்டே இருந்தாலும் you delete recursively. Okay, RM -R AWS. See, deleted. Got it? See, ls-f delete. இப்போ அந்த Azure இது delete பண்ணும். RM -recursively delete Azure directory. ls-f. Clear? How to delete the ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள சப் டைரக்டரிஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் இருந்தாலுமே எப்படி delete பண்ண புரிஞ்சிருச்சா? using RM -R. Clear? You can use RM -RF. F எப்போ யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் delete பண்ண முடியலன்னா F யூஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி delete பண்ணலாம். அது வரைக்கும் நீங்க ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. See, you should not use F. delete பண்ண முடியல அப்பயும் நீங்க delete பண்ணா மட்டும் நீங்க F யூஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா F யூஸ் பண்ணாதீங்க. கிளியர்? சும்மா F யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா Fங்கிறது ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க, ஃபோர்ஸ் பண்ணி delete பண்றீங்க. கிளியர்? Avoid using IFNF. Okay, force delete. Got it? Okay, cool. So let's learn how to copy a file. Before copy file, let's learn how to move the file. So let's create some directory, mkdir. Okay, let's create some directory. Again, I'll create a AWS directory. ls-f. Got it? Okay, I created some directories. Good. Okay, now what I do, I will MV. Using MV, you can rename the files. Am I right? You can rename the files and directories using MV. Okay, நீங்க directory கூட rename பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதே MV யூஸ் பண்ணி நீங்க directories and files மூவ் கூட பண்ணிக்கலாம். மூவ் என்ன தெரியும்ல? லைக் கட், உங்க விண்டோஸ்ல கட் பண்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ விண்டோஸ்ல நீங்க கட் பண்றீங்க அப்படின்னா let's go to file manager. So I'll go to documents. So I'll cut this project, Java project cut பண்றேன். கட் பண்ணி I keep it in music. மியூசிக்ல வைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இருக்காது. டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இருக்காது. திஸ் இஸ் வாட் கட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ மியூசிக்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் இருக்கும், கட் இருக்காது. மியூசிக்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். ஏன்னா நான் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அது கட் பண்ணிட்டேன், கட் பண்ணி மியூசிக்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ லெட்ஸ் ட்விட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ். இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு நான் அந்த கேக்குங்கிற டைரக்டரி, கேக்குங்கிற ஃபைலை நான் கட் பண்றேன். ஓகே, ஐ கட் த கேக் ஃபைல். நீங்க கட் பண்ணி நான் மியூசிக்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் அப்படியே மூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போய் கேக், இஃப் ஐ சர்ச் ஃபார் கேக் இட் நாட் தேட், பிகாஸ் நான் கட் பண்ணி மியூசிக்ல பேஸ்ட் பண்றேன். அதே மாதிரி தான் இங்க மூவ், வி யூஸ் a move.
Okay. So the command is mv. So mv யூஸ் பண்ணி நீங்க rename பண்ணிக்கலாம், மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அஜூர்ங்கிற ஃபைலை நான் வந்து அஜூர் டைரக்டரிக்குள்ள மூவ் பண்ண போறேன். இந்த அஜூர்ங்கிற ஃபைலை okay, this is Azure file. Okay, this is Azure file. I'm going to move inside Azure directory. Okay, move பண்ணலாம். Azure file, I'm going to move inside Azure directory. See, that's all. See, ls-f. See, இல்ல பாருங்க, Azure file இல்ல. அப்ப எங்க இருக்கும்? ls Azure. See, inside Azure directory, we have Azure file. Got it? Clear? Clear? Okay, so let's move some other thing. mv AWS. AWS file, I'm going to move. Okay, AWS file, I'm going to move inside Azure. See, AWS file என்ன பாருங்க, எங்க இருக்கும்? அப்ப Azure directory இருக்கும். Like that we can move anything. Let's move everything. Demo F1 எல்லா files move பண்ணலாமா? F1 demo file, okay, F1 file, GCP file, hello file, sample file எல்லாத்தையுமே எதுக்கு மூவ் பண்றேன்? Azureங்கிற directory. See, that's all. ls-f. See, ls Azure போய் பார்த்தா இருக்கும். Clear? You can also move directory. நீங்க directory கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம். Okay, let's create some directory. mkdir directory name is HTML. Okay, அப்ப HTML ஒரு directory create பண்றேன். இந்த directory எடுத்துட்டு போய் நான் Azure குள்ள மூவ் பண்ண போறேன். mv HTML directory I should move to Azure. See, ls-f. See, ls Azure குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். Clear? How to move the files and directories using mv? Clear? Got it? Clear? Any doubts? Okay, good. So we have CP. MV வந்து மூவ் பண்ணும், CP வந்து காப்பி பண்ணும். ஓகே, ஸோ காப்பினா என்ன மாதிரி காப்பி அப்படின்னா, ஸோ இப்போ விண்டோஸ்ல எப்படி காப்பி ஆகும்னா, இந்த ரெக்கார்டிங் ஆக்சஸ் இருக்கா, இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் காப்பி பண்றேன். காப்பி பண்ணி நான் பிக்சர்ஸ்ல வைக்கிறேன், நான் பிக்சர்ஸ்ல பேஸ்ட் பண்றேன். என்டையர் ஃபைல் தான் காப்பி ஆகும். அப்போ வேர் இஸ் தட் மியூசிக். ஸோ மியூசிக்ல இருந்து ஐ திங்க் டாக்குமெண்ட்ஸ். பட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த ரெக்கார்டிங் ஆக்சஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் எங்க வச்சிருக்கேன், பிக்சர்ஸ்ல காப்பி. ஒரு காப்பினா என்டையர் ஃபைல் தான் காப்பி ஆகும். பட் இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க எப்படி காப்பி ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே, நீங்க ஒரு பிரிண்டர் எடுத்துக்கோங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் யூ பிரிண்டர். இப்போ பிரிண்டருக்குள்ள ஒரு புக்கை ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்க. அப்போ அவுட்புட்ல மீன்ஸ் அந்த பிரிண்டருக்கு வெளில வரும்போது அந்த புக்கே ஜெராக்ஸா வருமா, இல்ல அந்த புக்குல இருக்க கண்டென்ட், அந்த புக்குல இருக்க கண்டென்ட் வந்து A4 ஷீட்ல ஜெராக்ஸ் வருமா? ஒரு புக்கை ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்க, வெளில வரும்போது அந்த புக்கே ஜெராக்ஸ் வருமா, இல்ல அதுக்குள்ள கண்டென்ட் தான் ஜெராக்ஸ் வருமா? எனிவன்? அந்த புக்குல இருக்க கண்டென்ட் தான் ஜெராக்ஸ் வருமா, இல்ல என்டையர் புக்கே ஜெராக்ஸ் வருமா? கண்டென்ட். அதே மாதிரி தான் லினக்ஸ்லயும். வாட் ஐ டூ, ஐ கிரியேட் அ ஃபைல். ஓகே, nano demo.txt or okay, demo.txt. I'll write some content. Good. Cat demo.txt. Okay. Good. If I am going to copy cp, copy demo.txt to sample.txt. ஸோ எங்கிட்ட sample.txt ஃபைல் இருக்கா? இல்லை. அப்போ காப்பி என்ன பண்ணும், sample.txt ஏதாவது ஃபைல் இருக்கா பார்க்கும். அப்படி ஒரு ஃபைல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, இட் வில் கிரியேட் அ sample.txt ஃபைல்.
it will create a sample.txt file. ஒரு புது sample.txt file create பண்ணி இதுக்குள்ள இருக்க content தான் copy பண்ணி sample.txt ல வைக்கும். இதுக்குள்ள content demo.txt குள்ள இருக்க content it will copy and it will paste in sample.txt. You can check. இருக்கா? Chat sample.txt. See? Clear? Got it? This is how it copy. Okay? So இப்போ அதே மாதிரி நீங்க cp demo.txt file copy பண்ணி நீங்க Azure AWS directory வைக்க சொல்றீங்க. Okay? AWS directory. Okay? Okay. நீங்க demo.txt file copy பண்ணி AWS directory வைக்கணும் அப்படின்னா what you do cp demo.txt file copy பண்ணி AWS directory வைக்கணும். இப்போ நீங்க ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே. ஃபைல் நேம் என்னன்னு மென்ஷன் பண்றீங்க? Okay, let mention as f1.txt. Okay. அப்போ f1.txt ஒரு ஃபைல் எங்க கிரியேட் ஆகும்? AWS directory f1.txt ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகி அந்த ஃபைலுக்குள்ள இந்த கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஆகும். குட். லெட்ஸ் செக். ஓகே. cd AWS ls cat f1.txt. கிளியர்? ஒருவேளை சேம் சினாரியோ தான். லெட்ஸ் கம் பேக். சேம் சினாரியோ தான். என்ன சினாரியோ அப்படின்னா ஓகே cp demo.txt AWS directory பட் நீங்க அந்த ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா it will create a new file. It will paste the content and the file name will be same name. File name நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அதே ஃபைல் நேம்ல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகி அதுல போய் கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஆகும். ls AWS நீங்க ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆகி அதுக்குள்ள கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஆகும். நீங்க ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணலன்னா அதே ஃபைல் அப்ப அதுக்கு தெரியும் அதுல என்ன ஃபைல் நேம் வைக்கிறது. அதுல டிஃபால்ட்டா இதுல என்ன ஃபைல் நேமோ அந்த ஃபைல் நேம் வச்சு இல்ல it will show the content cat AWS demo.txt. ஸோ அப்ப இங்க இருந்தே வியூ பண்ணலாம். நீங்க அந்த டேரக்டரிக்குள்ள போய் தான் வியூ பண்ணணும்ல. cat கமாண்ட் போட்டு அந்த பாத் இந்த லொகேஷன் போட்டு இந்த demo.txt ஃபைலை நீங்க வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். Clear? Okay. Let's copy the directory. Yeah. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ங்கிற டேரக்டரியை நான் AWSக்குள்ள காப்பி பண்றேன். ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ங்கிற டேரக்டரியை AWSக்குள்ள காப்பி பண்றேன். cp AWS it will not copy. Why? I'll show you. Copy open shift. Same command தான். It will not copy. See? Because we have to add -r recursively. நீங்க ஒரு ஃபோல்டர் காப்பி பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் இஸ் the directory காப்பி பண்றீங்கன்னா -r ஆட் பண்ணும். ஃபைலை காப்பி பண்றீங்கன்னா -r தேவை கிடையாது. But if you are copying a directory, you have to add -r. See, cp -r open shift directory AWS directory copy பண்றேன். cls -ls AWS directory. Clear? Open shift directory copy ஆயிடுச்சு. ls -f AWS directory. Clear? See AWS open shift directory AWS directory குள்ள copy ஆயிடுச்சு. Clear? So I'll put history போட்டு எல்லா கமெண்ட்ஸ் காப்பி பண்ணிடுறேன். history. So இதுக்கு என்டர் பண்ண எல்லா கமெண்ட்ஸும் எனக்கு இங்க வந்துடும். So this is the command today we practiced. I'll paste it here now. I will paste it here. Okay, this is the command today we practiced. Clear? Any doubts? Any doubts from your side? Friends, any doubts? Yeah, sure, I'll paste it. Any doubts? Okay, cool. Let's see tomorrow. Thank you. Everyone prepare for quiz, for Saturday quiz. Let's see tomorrow. Thank you.